Good morning, students. When we mathematical analysis in the first module, real numbers module in the last section 2.5 intervals in the discuss start set of all real numbers in order properties defined the order properties of real numbers gives rise to total ordering less than or equal to relation, greater than or equal to relation. Okay, this is define naturally ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റിയൽ ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. So if you have this order properties naturally it will induce subsets called intervals എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ്. അതായത് if you have two real numbers a and b with a less than b, if a and b are real numbers with a less than b, we can define four intervals with endpoints a and b, with starting point a and end point b. രണ്ടിനെയും endpoints എന്ന് വിളിക്കാം. നാല് ബൗണ്ടഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ one is open interval. Open interval AB denoted by A and B separated by comma and enclosed in a pair of simple brackets. എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി is the set of all real numbers lying between A and B, where the endpoints A and B are not included in the set. Okay, so this A and B are called the endpoints of the interval, but the endpoints are not included in an open interval. Okay, if both endpoints are included to this set, then we call that set as a closed interval. So a closed interval is closed interval AB denoted like this is open interval AB union set A comma B. Open interval AB together with the points A and B. So it is the set of all real numbers lying between A and B, including A and B. Now we can define two more bounded intervals with starting point A and end point B, or with endpoints A and B. They are half open or half closed, semi open or semi closed intervals. They are semi open or semi closed intervals. They are open A closed B and closed A open B. This open A closed B is the set of all real numbers lying between A and B, including B but excluding A. And closed A open B is the set of all real numbers lying between A and B, including A but not including B. So these are the four bounded intervals with endpoints A and B, where A and B are real numbers with A less than B. All of these four intervals have length B minus A. Bounded intervals with the endpoints A and B, and these intervals have length is equal to B minus A. Since A is less than B, it is the distance between A and B. Okay, now in our textbook, Bartle textbook, empty set name
ഒരു ഇൻ്റർവൽ ആയിട്ട്, ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ എ, ഇഫ് എ is any real number, closed interval a denotes the singleton set A. ഓക്കെ, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ ചില ബുക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മിനിമം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ അതിൽ 5 is null set is taken as an open interval of the form open interval AF, where A is any real number, and if A is any real number, closed interval AA means the singleton set A. They are also bounded intervals. Now there are 5 types of unbounded intervals. Unbounded എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ either unbounded above or unbounded below or both. So there are 5 types of unbounded intervals. They are denoted by അത് denote ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവെൽസ് denote ചെയ്യാനായിട്ട് we need a notation infinity എന്നുള്ള notation നമുക്കറിയാം. It is not a real number, but this notation means എന്താ പറയുക, അവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വലുത് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഈ നൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയും നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിനോട്ട്സ് ദാറ്റ് സംതിങ് ബിഗ്ഗർ ദാൻ all real numbers, and negative infinity denotes something less than each and every real number. So we define 5 types of unbounded intervals. They are subsets. Intervals എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് subsets of real numbers ആണ്. Set of all real numbers ആറിൻ്റെ subsets ആണല്ല. 5 types of unbounded intervals നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് which is unbounded above but bounded below. Okay, so this is a infinite open interval. So this is an infinite interval but open. Infinite open interval. Okay, so this is the set of all real numbers greater than A. No upper bound. അപ്പർ ബൗണ്ട് ഇല്ല, A ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ അൺബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ബട്ട് ബൗണ്ടഡ് എബോ ആയിട്ട് വരുന്ന മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി, ഓപ്പൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ, അതും ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ബി, ഹാവിങ് നോ ലോവർ ബൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽസ്. They are namely closed A infinity. This is the set of all real numbers greater than or equal to A. It also doesn't have a upper bound. Another infinite closed interval is minus infinity closed B. So this is the set of all real numbers less than or equal to B. So B is an upper bound, or it is the greatest element of the set, but it doesn't have a lower bound and infimum. Now we can define infinite intervals with no endpoints. Okay, these are infinite intervals, but ഇതിൽ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽസ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ഇൻഫിനിറ്റിയും ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റിയും രണ്ടും അൺബൗണ്ടഡ് എബവ് ബട്ട് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവൽസ് ആണ്. അതുപോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി ഓപ്പണും ക്ലോസ്ഡും
unbounded below ആണ് but bounded above ആയിട്ടുള്ള intervals ആണ്. Now we can have unbounded, both unbounded above and unbounded below interval, which is minus infinity plus infinity, and that denotes the whole real line. So it does it the whole real line or the set of all real numbers can be viewed as an interval. Then it is an open interval minus infinity infinity. Okay. So this is an infinite interval and it doesn't have any endpoint. So these are the 5 unbounded intervals. The last one is the complete set of real numbers. Okay. So and there are 4 bounded intervals with endpoints A and B, 2 distinct real numbers endpoints ആയിട്ട് വരുന്ന 4 bounded intervals കണ്ടു. Empty set itself is viewed as an interval, open interval AA. Okay, singleton set is viewed as a closed interval AA, and there are 5 types of unbounded intervals also. So these are intervals, special subsets of real numbers. Okay.